Podujatie Coffee Dub sa organizuje od roku 2012, každé 2 roky a je to pre nás veľká česť mať tu našich kolegov, s ktorými sme spolupracovali jednak v Spojených štátoch a jednak aj v iných krajinách sveta, pretože Martinská škola respirológie je vo svete veľmi známa a uznávaná. No a nám sa vlastne podarilo každé 2 roky doniesť sem významných vedcov, ako je profesor Bowser, ktorý dnes vystúpi, profesor Fontana z Florencie, takisto doktorka Pic zo Spojených štátov, takže je to taký mix a vlastne príležitosť aj pre našich mladých kolegov vystúpiť a získať kontakty potom pre ďalšie pobyty a štúdium. Martine is the mecca for cough in the entire world, and it has been so for since the 1950s. And I'm just fortunate to be able to come and interact and present my work here to the scientists here who are top in the world in this area, and the collaborations with international investigators started with Professor Korpash, and he started collaborating with Professor Whitcomb in England. And many of the scientists that worked here also worked with Professor Whitcomb in England. And then I've been fortunate enough to work with Professor Poliacek after Professor Whitcomb retired. And I learn so much every time I come here. It's just highly valuable to me to be here and to interact with your scientists. Che 30 anni fa, quando lessi una review in cui trovai scritto che la tosse è un atto respiratorio modificato. Io studiavo il controllo della respirazione, quindi la tosse era perfetta per l'impatto clinico. E poi subito dopo ho scoperto che qui a Martine c'è sempre stata una grandissima scuola di fisiologi che studiavano la tosse, una scuola fondata da Korpash e Tomori. Zoltan Tomori and I don't remember, non ricordo il nome di Korpash, Juraj Korpash. And ero molto impressionato dal loro lavoro, devo dire. Per me Martine è sempre stato un punto di riferimento e ho avuto molto piacere di incontrare in epoche successive Miloš Tatar, e per me venire a Martine è come andare nella culla della fisiologia della tosse. Kašľ sa môže zdať ako veľmi banálna vec, ale ak vás trápi niekoľko rokov a vyskúšate celé množstvo antitusík a ten kašľ neprestáva, tak sa posúvame do oblasti rôznych neurofyziologických štúdií, hľadanie nových liekov, nových stratégií, ako ten kašľ potláčať, čomu sa práve títo vedci venujú. I'm presenting some work that was from a lab I've collaborated with for 30 years. And the scientists that collected most of this information, and I participated in some of that, have now retired, and so that database I basically inherited, and now it's my job to curate and to investigate more information from that database than has been already published. And so these databases are highly valuable because that allows us to learn a whole lot more about how the respiratory system is controlled without having to do more experiments in animals.